commemorating the 122nd anniversary of Swami Vivekananda's visit to Shillong, the Foundation Day celebration of Ramakrishna Mission, Vivekananda Cultural Center was held on Thursday. While addressing the gathering, Governor Phagu Chauhan praised Swami Vivekananda as a warrior saint who changed the destiny of India, inspiring the nation to rise against its enemies and embrace its unique identity. The governor, along with others, released the magazine Kajing Shai and handed over the Vivekananda Award of Excellence to one of the awardee during the first session of at Ramakrishna Mission, Vivekananda Cultural Center. Honorable Governor and his colleagues, and छोटे गाँव में आगंतुक के रूप में भ्रमण करना कुछ समय कोई सरल कार्य नहीं था। भारत एक विविधताओं का देश है, जहाँ अलग इलाकों में मौसम, खान-पीन, रहन-सहन और अत्यंत अलग वेशभूषा संस्कृति के लिए जाना जाता है। फिर भी हम सभी एक परिवार की तरह एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं।